Welcome to Devabrato's live audio room. My name is Devabrato Rai and I am the host of this audio session, live audio session. If you like, then you can join. Every day I held a session for practicing spoken English. So if you like, then you can join. প্রতিদিন সন্ধ্যা 8:30 থেকে 9টার মধ্যে আমি একটা লাইভ অডিও সেশন করার চেষ্টা করছি, যেখানে আই এম গোয়িং টু হোস্ট নেক্সট ডে অলসো। তো যেখানে আপনারা চাইলে অংশগ্রহণ করে আমার সাথে স্পোকেন ইংলিশ প্র্যাকটিস করতে পারেন। আমাদের কাছে অনেক সময় একটা বড় সমস্যা হলো যে কার সাথে প্র্যাকটিস করব বুঝে পাই না, কে ব্যাপারটাকে সিরিয়াসলি নেবে বা কে আমি ভুল করলে গাইড করবে বা ঠিক করতে সাহায্য করবে, তারা হাসাহাসি করবে কিনা। সো ইন দিস সিচুয়েশন I think the virtual live audio or video sessions are very important because you get help. তো সেই ক্ষেত্রে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম গুলো খুব ভালো, যেখানে আপনি প্র্যাকটিস শুরু করতে পারেন। Nobody knows you here personally, so there is no question of making any fun of you. তো এখানে কেউ আপনাকে নিয়ে মজা করবে না। We all are here to study and learn. We all are here to support you. এখানে সবাই আছে আপনাকে হেল্প করার জন্য, সবারই উদ্দেশ্য এক, স্পোকেন ইংলিশ শেখা। তো সেক্ষেত্রে কেউ কাউকে ছোট ভাবার বা বড় হবার কোনো কারণ নেই। ইট ইজ জাস্ট অ্যানাদার স্কিল ইউ অলরেডি হ্যাভ লার্নড or have skills in different aspects. তো আপনারা নিশ্চয়ই অন্য কোনো কিছু ইতিমধ্যেই আপনি অন্য কিছুতে দক্ষতা অর্জন করছেন। হয়তো আপনি ভালো স্টুডেন্ট বা ভালো হোমমেকার বা ভালো গায়ক। তো এক্ষেত্রে ইংরেজি পারা না পারাটাতে আপনার দক্ষতা বা আপনার ব্যক্তিত্ব ছোট বড় হওয়ার কোনো ব্যাপার নেই। ইট ইজ জাস্ট অ্যাডিং অ্যানাদার ফেদার ইন ইউর ক্যাপ। তো এখানে শুধু একটাই ব্যাপার হলো যে যদি আপনি ইংরেজিটা ভালো বলতে পারেন, তাহলে যাই করুন না কেন আপনি সেটাকে আরেকটু ভালোভাবে করতে পারবেন। আজকের একটা ইন্টারভিউ পড়ে কিভাবে তারা ইংরেজিটাকে ব্যবহার করছে সেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি। জেসমিন ভাসিন, উনি একটা ইন্টারভিউতে বলেছেন, আই এম ভেরি এক্সাইটেড অ্যাবাউট মাই বলিউড ডেবিউ। তো সে বলছে আমি খুব উত্তেজিত, আমি খুব এক্সাইটেড হয়ে রয়েছি যে আমার নতুন বলিউডে আপনার মানে নতুন ভাবে আমি আসতে চলেছি, মানে আমার উদ্বোধন শুরু নতুন প্রথম বই বেরোচ্ছে। Jasmine Vasin is gearing up for her big Bollywood debut in Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt's upcoming film. জেসমিন ভাসিন কি করছে, প্রস্তুতি নিচ্ছে বড় পর্দায় আসার জন্য মহেশ ভাট এবং বিক্রম ভাটের আগামী সিনেমাটিতে। তো এখানে একটা ফ্রেজ রয়েছে, ইজ গিয়ারিং আপ। ইজ গিয়ারিং আপ মানে হলো প্রস্তুতি নেওয়া, টেকিং প্রিপারেশন, বা নিজেকে একটু উন্নত মানের উন্নত করে তোলার চেষ্টা। তো এই ধরনের কিছু সিম্পল ইংলিশের পরিবর্তে যদি আমরা কিছু স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ ব্যবহার করতে পারি তাহলে শুনতে একটু বেশি ভালো লাগে। যেমন এখানে টেকিং পার্টের পরিবর্তে ইজ গিয়ারিং আপ ব্যবহার করা হয়েছে। and the actress is clearly on cloud 9. তো ক্লাউড 9 এটা একটা ফ্রেজ ব্যবহার করা রয়েছে, এটা ইডিয়ম টাইপের, মানে মেঘের নবম স্তরে আর কি। তো এর আসল মানে হলো তাই নয় যে ক্লাউড 9 মানে 9 নম্বর মেঘে বা মেঘের 9 নম্বর আস্তরণে, তাই নয়। আসলে ক্লাউড 9 means extremely happy. If someone is extremely happy, then he or she can express their happiness by mentioning that I am on cloud 9. তাহলে আপনারাও যখন আপনারা চূড়ান্ত ভাবে কোনো বিষয়ে খুশি হবেন, ফিল করছেন, সে সময় বলতে পারেন, আরে এই রেজাল্টের জন্য, এত দুর্ধর্ষ সাকসেসের জন্য I feel that I am on cloud 9.
তো এই একটা ফ্রেজ আমরা শিখলাম ক্লাউড নাইন। কোনো ওয়ার্ড শেখার পরিবর্তে যদি আমরা কিছু ফ্রেজ বা ইডিয়মস শিখি এবং সেগুলোকে আমাদের অডিও মানে কনভারসেশনে, ডেইলি কনভারসেশনে ইউজ করি, তাহলে একটু উন্নত মানের ইংরেজিতে আমরা কথা বলতে পারি। গুড ইভিনিং দেবজিৎ অ্যান্ড মাধব বর্মন ফর লিসনিং মি। তো সে বলছে আমি ফিল্মের ব্যাপারটাতে খুব এক্সাইট ফিল করছি। আই এম ভেরি এক্সাইটেড, আই এম ভেরি এক্সাইটেড বাই দ্য আর কি বাই সাম সার্কামস্টেন্সেস or something, by the event বলতে পারেন, যেটা উজ্জ্বল রয়েছে। ইট ইজ এ পারফরমেন্স ওরিয়েন্টেড রোল। এটা হয় একটি পারফরমেন্স কে কেন্দ্র করে, মানে কি সে পারফরমেন্স করবে সেটাকে ভিত্তি করা সিনেমা। দ্য রোল ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ ডান বিফোর। রোলটা অনেকটাই আলাদা। দ্য রোল ইজ ভেরি ডিফারেন্ট তার থেকে যা আমি ইতিমধ্যে করেছি। তাহলে এখানে কি আছে? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স আছে প্রথমে, তারপরে প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে। কোনো কাজ মাত্র শেষ হয়েছে যার প্রভাব এখনো আছে বোঝাতে গেলে সাবজেক্টের পরে হ্যাজ কিংবা হ্যাভ হয়, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হয়, ডু ডিড ডান 3 নম্বর রূপটা হয়। আমি করেছি, সে বলছে আমি করেছি মানে সে কিছুদিন আগে করেছে। তার থেকে এই সিনেমাটা আলাদা। ইভেন দো দ্য ফিল্ম উইল টেক সাম টাইম টু গো অন দ্য ফ্লোরস, যদিও এই সিনেমাটা একটু সময় নেবে মানে প্রোডাকশন হতে। গো অন দ্য ফ্লোরস মানে মেঝেতে আসতে নয়, আসলে গো অন দ্য ফ্লোরস মানে এটা প্রোডাক্ট হতে, মানে প্রোডাকশন হতে, মানে রেডি হতে, তৈরি হতে। আই এম শিওর ওয়ান্স ইট ইজ আউট, আমি নিশ্চিত একবার যখন এটা বেরিয়ে আসবে, ইট উইল সারপ্রাইজ এভরিওয়ান, এটা সবাইকে অবাক করে দেবে। এটা সবাইকে অবাক করে দেবে। এটা ছিল সিম্পল ফিউচার। গুড ইভিনিং মনোজ মল্লিক। ইট উইল সারপ্রাইজ এভরিওয়ান ভবিষ্যতে আর কি, মানে সিনেমাটা শুরু হলে তারপরে সে সবাইকে অবাক করে দেবে। ইয়েস স্যার, এরকম গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। তো এরকম ভাবে যদি আমরা কোনো আর্টিকেল পড়ি এবং তার গ্রামারটাকে অ্যানালাইজ করি, হাউ দিস sentences are used, then you can understand the people are using just a simple kinds of sentences. Manoj, I am repeating a few lines, just listen to it. Jasmine Yes, sir. Bhasin is, yeah, Jasmine Bhasin is gearing up for our big Bollywood debut in Mahesh Bhatt and Vikram Bhatt's upcoming film. Jasmine Bhatt তৈরি করছে নিজেকে, is gearing up, taking some preparation তার প্রথম সিনেমার জন্য, মহেশ ভাট এবং বিক্রম ভাটের দ্বারা পরিচালিত বলিউডে। and the actress is clearly on cloud 9. cloud 9 এর মানে হলো মানে এক্সট্রিমলি হ্যাপি। তো এই ধরনের কিছু ওয়ার্ডস আছে, ইডিয়মস আছে, যেগুলো ব্যবহার করলে আমরা একটু স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে কথা বলতে পারি। ঠিক আছে? আই এম ফিলিং অন ক্লাউড 9, দ্যাট মিনস আই এম ফিলিং এক্সট্রিমলি হ্যাপি। প্রচন্ড মানে চূড়ান্ত খুশি অনুভব করছি, তখন আমরা বলতে পারি যে ক্লাউড 9, অন ক্লাউড 9। স্যার, ক্লাউড 9? Yes, cloud 9. NINE? Yes, exactly. Oh, On cloud 9. She says, I am very excited about the film. আমি এই ফিল্মটার ব্যাপারে খুব উত্তেজিত। It is a performance oriented film. তো দুটো সেন্টেন্সই কিন্তু সিম্পল প্রেজেন্টের। It is like a dream come true for me. এটা হলো আমার কাছে একটা, আমার স্বপ্নটা সত্যি হওয়ার মতন। যে এই যে একটা সেন্টেন্স আছে, আমরা গোটা সেন্টেন্সটাকেই মনে রাখতে পারি। আমরা যখন কিছু মানে অস্বাভাবিক কিছু অ্যাচিভ করি, মানে যেটা আমি অনেকদিন ধরে ভাবছি যে অ্যাচিভ করলে খুব ভালো হতো, কোথাও ঘুরতে যাওয়া বা কোনো চাকরিতে বা পরীক্ষায় একটা সাফল্য পাওয়া, হ্যাঁ, তখন কিন্তু আমরা এই সেন্টেন্সটাকে ব্যবহার করতে পারি। ইট ইজ এ ড্রিম, ইট ইজ লাইক এ ড্রিম কাম ট্রু ফর মি। এটা হলো আমার কাছে একটা স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতন। ঠিক আছে? তো এই ধরনের সেন্টেন্স গুলোকে আমরা যদি মাথায় রাখি, তো ইনস্টেড অফ অ্যাডিং নিউ ওয়ার্ডস, ইফ উই স্টার্ট ইউজিং ইডিয়ম, ফ্রেজেস অর সেন্টেন্সেস in relevant ways, then we can improve our level of speaking. তো এই ধরনের কিছু সেন্টেন্স গুলো যদি আমরা ইনক্লুড করতে পারি, সেটা আমাদের মানে কথা বলার মাত্রাটাকে একটু বাড়িয়ে দেয়। দ্য রোল ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম হোয়াট আই হ্যাভ ডান বিফোর। প্রথমটা সিম্পল প্রেজেন্ট আছে, তারপর একটা প্রেজেন্ট পারফেক্ট আছে। এই রোলটা হচ্ছিল সম্পূর্ণ আলাদা রকম, যা আমি করেছি তার থেকে। করেছি মানে মাত্র শেষ হয়েছে, হ্যাজ হ্যাভ, তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ইভেন দো দ্য ফিল্ম উইল টেক সাম টাইম টু গো অন দ্য ফ্লোরস, যদিও এই সিনেমাটা সময় নেবে ভবিষ্যতে,
ফিউচার বোঝাতে, উইল টেক। আমি যাই, আই গো, আমি গিয়েছিলাম, আই ওয়েন্ট, আমি যাব, আই উইল গো, আই শ্যাল গো। আই আর উই এর সাথে শ্যাল হয়, বাদ বাকি ক্ষেত্রে উইল। কিন্তু আজকাল আমরা সব ক্ষেত্রে উইলে ব্যবহার করতে পারি। তো উইল টেক টাইম মানে কিছু সময় নেবে, সাম টাইম। তো এই যে উইল টেক সাম টাইম, এটাও কিন্তু আমরা অনেক রকম ভাবে বলতে পারি। যে কোনো একটা কাজ আমরা করছি, কোনো প্ল্যান করছি, হ্যাঁ, কোথাও ঘুরতে যাওয়ার বা কিছু করার, তখন আমরা বলতে পারি ইট উইল টেক সাম টাইম, দো ইট উইল টেক সাম টাইম, যদিও একটু সময় নেবে, মানে এক্ষুনি হবে না আর কি। এখানে দিয়েছে সাম টাইম টু গো অন দ্য ফ্লোরস। এখানে সিনেমার ক্ষেত্রে বিশেষ করে টু গো অন দ্য ফ্লোরস মানে প্রোডাকশন হতে যাওয়া আর কি, প্রোডাকশন হতে আর কি কিছু সময় নেবে। আই এম শিওর ওয়ান্স ইট ইজ আউট, আমি নিশ্চিত যখন একবার এটা বেরিয়ে আসবে, ইট উইল সারপ্রাইজ এভরিওয়ান, এটা সবাইকে অবাক করে দেবে ভবিষ্যতে। তো দেখো এই যে সেন্টেন্সটা রয়েছে, এটাও কিন্তু আমরা অনেক রকম ভাবে ব্যবহার করতে পারি। যেমন আই এম শিওর ওয়ান্স ইট ইজ আউট, আমি নিশ্চিত যখন এটা একবার প্রকাশ পাবে, ইট উইল সারপ্রাইজ এভরিওয়ান, এটা সবাইকে অবাক করে দেবে। তো এই সেন্টেন্সটাকেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। গুড ইভিনিং মিস্টার সঞ্জীব, থ্যাংক ইউ ফর জয়নিং দিস সেশন। ইফ ইউ লাইক দেন ইউ ক্যান জয়েন এজ এ স্পিকার, আই সেন্ড ইউ দ্য ইনভাইটেশন লিঙ্ক, so if you like then you can join. Okay, so that is what I was explaining actually. So the whole para is based on simple present, simple future, and present perfect. So in this way, if we start noticing how people are writing or speaking, then we can speak out confidently, that we can also express our views by using simple grammatical rules. You need not to learn different types of complex rules always. তাই নয় কি মনোজ? Yes, sir. You are right. And nowadays I am also reading a newspaper. But before also I tried sir to read newspaper, but actually there are lots of page, no, more than 22 page. So I thought that I have to complete it within a day or within 2 days. So nowadays I am trying to at least complete in a 7 days, sir, because you know that there are lots of page, and due to busy schedule, yes, one by one I am reading, sir. Yeah, that is true. Actually, it takes too much time. So you can Mhm. read one newspaper entire week. And I listen your comments on blood pressure. In my WhatsApp group, you mentioned a lot of things that we should change our food habit, like we shouldn't take junk food, and maybe we should not drink alcohol or smoke, and that actually deteriorates the condition of blood pressure. It increases the blood pressure, and you said that blood pressure is needed to reach out to the each and every organ oxygen. But when it exceeds its normal level, that time it is a problem. It causes disease. So you said very well. And yes, if a person suffers for high blood pressure for long period, then there could be some acute problems of kidney failure, and other organs. Every organ is in pressure when you are experiencing high blood pressure. I know Yes, sir. because I am also a patient of high blood pressure. I am taking pills every day. Good evening, Mr. Rudash. Thank you for joining this session. If you like, then you can join as a speaker. I will send you a request. Mr. Rud, আপনি চাইলে পরে একজন স্পিকার হিসেবে জয়েন করতে পারেন এবং আমাদের সাথে কথোপকথন বা কনভারসেশন কন্টিনিউ করতে পারেন। আদারওয়াইজ ইউ ক্যান কন্টিনিউ অ্যাজ এ লিসেনার, হোয়াট এভার ইউ লাইক। এখানে এই সেশনটা করা হয়েছে প্র্যাকটিসের জন্য। তো আপনারা যে কোনো মানে হেজিটেট করার কোনো ব্যাপার নেই। আপনি ভালো জানুন বা খারাপ জানুন, যদি আপনি একদম বেসিক লেভেলের হন তাহলেও কোনো ব্যাপার না, আমরা এখানে রয়েছি সবাইকে সাহায্য করার জন্য। আর যদি আপনি একটু কোনো বিষয়ে বেশি দক্ষতা থাকে, তাহলে আমরা আপনার কাছ থেকে শিখবো, কোনো অসুবিধার কোনো ব্যাপার নেই। We all are here to support one another. So this is for the practice for everyone, because we give lessons on YouTube and other social platforms also, and we can go through the grammatical books also. But we need to practice to become a fluent speaker. You have to speak out. So, but we don't find the partners. So that's why I started this live audio room, so that anyone can join and practice. তো আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি ইউটিউব শুনে বা বই পড়ে, কিন্তু প্র্যাকটিস না করলে আসলে স্পোকেন ইংলিশ শেখা যায় না। তো
কার সাথে প্র্যাকটিস করব, এটা একটা বড় সমস্যা। সেই জন্যই আমি সেশনটা রোজ সন্ধ্যে 8:30 থেকে 9টার মধ্যে করার চেষ্টা করছি, যাতে আপনারা চাইলে আমাদের সাথে প্র্যাকটিস করতে পারেন। Isn't it, Manoj? Yes, sir. And You are right. once you mentioned that a few days back you tried to escape the messages, actually avoid the messages when I asked, or Mr. Uh, Shakti, sir. Sakti sir asked for who is online, but now you wait for the messages. That is a great change. Actually, it is all about our mental blockage. Once you start, then other problems can be solved very easily. But we hesitate too much to start anything. We fear too much. We fear that people may laugh at us and a lot of things. But once you start, you can manage all the things. Isn't it, Mr. Manoj? Please share Yes, your sir. experience. Yes, sir. It is true that before a month, actually, I tried to escape when you drop the message that someone is online or not. Actually, it is not only with me, sir. Actually, I think that lots of beginners they also avoid this kind of situation. When in front of them there are fluent speaker like you, so we actually avoided this kind of situation. And many learners there are they want to speak, but I think that maximum beginners they avoid this kind of situation, because at that time we don't have any idea what to say or not, actually. But sir, nowadays I am trying to catch you always. That is the actual problem. Lots of members join FB pages and WhatsApp group, but they hesitate too much to start. But once you overcome your fear, and once you start, in the beginning you may stumble, you may feel like that your head is totally empty, you may not find the word to utter, you may feel embarrassed, you may feel dumb, you may feel funny. So these all things happen with every beginner. It happened with me also. But if you are consistent and if you pursue yourself, if you push yourself ahead, that somehow I will have to speak, even if I cannot create a correct sentence, even then if I can add word, only word after word, even then I will try. So if you continue in this way, that there is no other way, I will have to speak, I will have to make him understand what I want to say. So in this way, if you continue, and sometimes when you don't find the suitable word, if you change your sentence with any other alternative word, or even any other alternative sentence, entirely a different sentence, and I think gradually these all problems will vanish, and you gradually become a natural speaker. Isn't it, Mr. Manoj? Yes, sir. And as you said that while speaking, when we stuck at a point, so that moment we should immediately change our topic, or you should immediately change the line. That's a better idea, and it is working. I am feeling, sir, it is working to me, sir, and it's a very good idea. While speaking, when I stuck some words or sentence, then immediately we should try bypass the sentence, and it is very good idea, sir. Actually, if you take it as a puzzle solved, that I have to complete the sentence with any other alternative word. If you take it as a puzzle, then you can continue. But what happens whenever we start, we feel so much embarrassed that our cognitive mind or cognitive brain stops working. And it is true. We feel that our head is totally empty drum. But if you think logically, nobody knows what you wanted to say. So if you take a deep breath and pause yourself and just complete with any word your sentence, even if you cannot complete the sentence, leave it and start with any other new sentence, a simple sentence like, "Yeah, actually I wanted to say what I mean," or these kinds of words. If you use and start slowly with different sentences or different words, you can easily avoid those embarrassing situations. তো আমরা আটকে গেলে আমরা এতটা মানে অস্বস্তি বোধ করি
যে আসলে আমাদের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়। আমরা ভাবি লোকে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে, হা করে আমাকে বোকা ভাবছে, ঠিক আছে, এটা একটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, এরকম ভেবে আমরা আমাদের ব্রেনটাকে কাজ করা বন্ধ করে দিই, মানে বন্ধ হয়ে যায় কাজ করা। এটা একটা কেমিক্যাল প্রসেস। তো সেরকম না ভেবে যদি আমরা ভাবি যে ঠিক আছে আমার মনে পড়ছে না, আমি একটু থেমে যাই, লাইনটাকে ছেড়ে দিই, ইনকমপ্লিট ছেড়ে দিই, একটা অন্য লাইন দিয়ে শুরু করি, তাহলে কিন্তু দেখবে খুব সহজে সেই অস্বস্তিকর পরিস্থিতিটা কাটিয়ে ওঠা যায়। আর যখন আপনি একটু সময় নিচ্ছেন, একটু থেমে যাচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনার দুর্বলতা না, এটা বরঞ্চ একটা পজিটিভ সাইড। আপনি স্লোলি কথা বললে, আপনি থেমে থেমে কথা বললে, লোকেরা আরো মানে গভীর মনোযোগ দিয়ে আপনার কথা শোনার চেষ্টা করবে, যে এই লোকটা কিছু সময় নিচ্ছে কিছু বলার জন্য, তাহলে নিশ্চয়ই কিছু জিনিস নিয়ে ভাবছে যেটা আমাদেরকে জানাতে চাইছে, আরো বেশি ইম্পর্টেন্ট, মোর ইম্পর্টেন্ট। তো তারা অন্যদিকে ব্যস্ত থাকলে তখন তারাও চুপ করে আপনার দিকে অ্যাটেনশনটা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। So it is not your weak point if you start. Actually, you can capitalize it to draw attention of others, isn't it, Mr. Manoj? Yes, sir, you are right. Okay. So Mr. Vishwarup does join. I invited him, and I invited also Devjit. I think he didn't get the invitation for poor network or something. He didn't join. Okay. So, and actually, there is another thing I want to mention, that people wait for perfect partners and perfect time. But I think if you can have just a 1 minute or 2 minutes gap, even then you can practice. আমরা কি করি, অনেকটা সময় হাতে বার করে তবে আমরা শেখা শুরু করবো, এরকম ভাবে আমাদের মানসিকতা। কিন্তু আসলে মানে কাজ করতে করতে, রাস্তায় চলতে চলতে 2 মিনিট সময় পেলে, 1 মিনিট সময় পেলে সেটাকেও কাজে লাগানো যায়। একটা লাইন পড়লাম, কোনো একটা নতুন ওয়ার্ড পেলাম, সেটাকে গুগলে দেখে নিলাম, সেই ওয়ার্ডটা দিয়ে নিজের মনে মনে 2-3টে সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করলাম। আরেকবার একটা কোনো ইউটিউবে কোনো গ্রামাটিক্যাল লেসন শুনে নিলাম 2-4 মিনিটের জন্য। আবার কোনো একটা টপিকের উপর আমার মাথায় একটা কথা আসছে, সেটাকে আমি বাংলায় না বললে ইংরেজিতে বললে কি বলতাম, এরকম ভাবে নিজের মনে মনে বললাম। তো এরকম ভাবে আমি কাউকে মেসেজ করছি, সেখানে বেশি বেশি ইংরেজি ওয়ার্ড ব্যবহার করা শুরু করলাম। এরকম ভাবে আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তেই মানে গ্যাপে গ্যাপে আমরা কিন্তু অনায়াসে প্র্যাকটিস করতে পারি। আর দিনে 10 থেকে 15 মিনিট মিনিমাম সময় দিলে 2-3 মাসের মধ্যেই অনেকটা সাবলীল হওয়া যায়। Isn't it, Mr. Manoj? So what do you think? Yes, sir, I am listening to you, and you are right. Then, although we practice 15 minutes, 20 minutes in a day, it's okay, but we have to consistency, because yes, consistency is a main key to learn English. I personally believe that, because I also practiced 3 months, 4 months before, and suddenly I stopped my practice. So that is not a good sign. So if we practice only 15 minutes or half an hour, it's okay, but you have to be consistent. So I want to say that, sir. Yeah, actually consistency means doesn't mean that you will have to practice every day, but you have to practice whenever possible. It may be 4 days or 5 days in a week, and actually whenever possible you can practice. So there is no such hard and fast rule. Sometimes you may be busy, or you may remain busy for 5 or 10 days, but it's okay. Whenever you get the chance, you should return to your practice mode. So that is it. And but actually what we do, we wait for all the problems to be solved. I want to mention one thing. It is not only about learning English, it is about learning anything. If we change our attitudes, okay, there is a proverb that most of us go to our graves without achieving our dreams or goals, just because we didn't start. তো আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ লোকই আমরা মানে আমাদের জীবন শেষ হয়ে যায় সেই সব কিছু না করতে পেরে, শুধু একটাই কারণে যে আমরা করতে চাইছিলাম, শুধু একটাই কারণে যে আমরা কখনো শুরু করিনি, মানে ফেলিওর হওয়ার ভয়ে। তা ইফ ইউ স্টার্ট দেন ইট ইজ হাফ ডান। এটা যাই শিখুন না কেন, আপনি যদি আপনি শুরু করেন তাহলে কিন্তু আপনি অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করে ফেলেছেন অলরেডি। সো ইট ইজ অ্যাবাউট সাবমার্জিং ইয়োরসেলফ ইন ইংলিশ এনভায়রনমেন্ট।
either by reading or by listening or by speaking in your mind or chatting or anything with your friends, with your neighbors, with your colleague, anything. Just whenever you get some opportunity, suppose you are passing by and you see some advertisement on billboard, and just read. If you find a new word, just try to know the meaning and try to know a few examples using that particular word. So in this way, if we learn one word in a week, even then after a couple of days, a couple of months, or after 1 year, you will find that you know a lot of words. You can understand anyone very easily. তো আমরা যদি অল্প অল্প করে ইঞ্চ বাই ইঞ্চ, বিট বাই বিট, তবুও আমরা কিন্তু দেখবো একটা সময় পরে যে আমরা অনেক কিছু শিখে গেছি। আর তার চেয়ে বড় কথা হলো, যদি আমরা সেই চেষ্টাগুলো না করি, তাতেও কিন্তু একটা বছর পার হয়ে যাবে। এমন না যে আমার একটা বছর পার হবে না। আর একটা ব্যাপার হলো, আমরা যে যতই ব্যস্ত থাকি না কেন, আমার মনে হয় 10-15টা মিনিট সময় দেওয়া যেতেই পারে, তাই না? আর দশ Yes, পনেরো sir. মিনিট সময় দিয়ে যদি উই become a fluent speaker, then we can bring some positive changes in our life, whether in professional life or in the social status or anything, Mm. isn't it? We all Yes. know that English is omnipresent. So, but we want to learn, but we don't want to sacrifice our time. So that is the question. Okay, Mr. Manoj. So tell me, what's your opinion? How can we become a fluent speaker? What are the ways to practice? Yes, sir. We have to indulge ourselves within practice, within the environment of English, sir. That is the one of the best way to learn, because yes, practice in a WhatsApp group or a personal. If you have friends, so practice with your friends for 15 minutes or 20 minutes every day. So we have to be indulge in the environment of English, sir, actually. And yes, it takes time. As you know that yeah, learning English is it's not like you can be fluent in a 3 months or 4 months. It takes time, but once you enjoy it, sir, if you enjoy it, then obviously you can't believe, then you can't stop your practice once you enjoy it. And when you converse with people and for 2 minutes or 3 minutes non-stop, actually, when you speak in English about any topic for more than 2 minutes, so that time you can't be stopped practicing. So maintaining interest. So actually, sir, I want to say that when you enjoy it, then তুমি তখন মানে ইচ্ছা করেও ছাড়তে পারবে না জিনিসটাকে, একবার যদি মানে নিজের মধ্যে সেলফ ইন্টারেস্ট জেগে যায়, সেই জিনিসটা বলতে চাচ্ছি। Once you are self-motivated and you are enjoying the process of learning, then you can't help it. You cannot actually stop learning. Yeah, Yes, that sir. is true. That is true not only about English, about anything in life. Once you start enjoying the process of improving yourself and enriching yourself, then you can't help it not knowing actually. And one thing, আমরা যে কিছুই করি না কেন, সবকিছুর মধ্যে একটা ইন্টারেস্ট থাকতে হবে, মানুষের এনজয়মেন্ট থাকতে হবে। মানে জোর জবরদস্তি করে কোনো কিছু শেখা যায় না। ওকে স্যার, একবার যখন আমরা এনজয় করতে শুরু করে যাব, তখন আমরা ইচ্ছে করেও ওইখান থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারবো না। মানে জোর করে সেটা হয় না, নিজের মধ্যে আগে ইন্টারেস্ট জাগাতে হবে, প্রতিদিন প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলেই হবে স্যার, আর কিছু না। good evening, Mr. Sanjeev. So thank you for joining this session. Please introduce yourself. What is your name, where are you from, and what do you do, Mr. Sanjeev? Hello. Hello. Yes, we are listening you, please. Yes, Mr. Sanjeev, please introduce yourself. What I will tell you, sir. Please mention your name
And where are you from? What Sanjeev do you Kumar Das do? from Baleswar, Odisha. Okay, so what is your full name? Sanjeev Kumar Das. Okay, so what do you do? Right now I am sleeping. No, I'm not asking what are you doing. I'm asking what do you do? Are you a student? No, I am not a student. I am also a spoken English trainer. Your sound is very low. Please speak loudly. Hello. Yes. What do you do? I am also a spoken English trainer, sir. Oh, that is great. So we got a teacher among us, a trainer. Oh, Yes, we are listening, Mr. Sanjeev. yes, I am listening. Yeah. Okay, so that is great that we get a trainer as well. So if you like, then you can join live sessions. I try to host live session from 8:30 to 9 p.m. So Definitely. if you become free, then you can join and guide our participants to Okay, learn this definitely. language. Okay. Okay. Thank you for joining this session. I think I should conclude this session for today, and I hope that you will join tomorrow or the day Okay, after sir. when you get some time. Sanjeev sir, I want to ask you a question. Okay. Sir, do you know Bengali? No, I don't know Bengali. Only Odia and Hindi and English. Three language I know. But most of the Oriya people they understand Bengali. Actually, Yes, we I also can understand understand. Oriya, but we can't write in Oriya, but Yes, we yes. understand That Oriya is and lots interconnected of. language. Yes, sir. That is interconnected language. Yes, So we can understand also Bengali, but we can't speak in Bengali in our native place. Na, those are having na. We can't speak in a Bengali. We can't understand. We can understand, but we can't speak properly in Bengali. yes, sir. So you are from Bengal, na? Okay. Yes, sir. I'm from West Bengal, and there are so many colleagues from Orissa. Okay. So actually, I live in Asansol, and I am Awesome. working in a steel plant. So lots of employee What's from your Orissa company name? actually. Yes, May I know your company name? Cell ISP, ISCO steel plant. Oh, Cell. Okay, okay. Okay. That's the So sir, government company. Na? if you join tomorrow also, then we will enjoy it, sir. Okay, definitely I will join it at what time, sir? From 8:30 to 9. Okay, okay, definitely. The okay. Only you are in Facebook live audio room or other any media you are using. Actually, we have also a WhatsApp group, and Mr. Devabroto Rai, he is the admin of WhatsApp group, and he is also taking this class, Facebook Okay, Live. okay. Can you take my number to add the WhatsApp group? Okay, sir will give you. Sir is Okay, listening to us, and sir will give you. okay, sir. The WhatsApp group link has already been provided in the group information of this page, Facebook page, and I will obviously share it in the comment box. If you like, then Okay, you can join. Okay, if you okay, like, just after a few minutes, I conclude this session. okay, Notice the comment box. You will find the link. Okay, okay, and sir. or you can also say some hi or something in the comment so that Okay, I can provide you the link. And thank you for joining us. Thank you all of you for joining us. And today I'm going to conclude this session. আপনাদের বলবো যারাই প্র্যাকটিস করতে চান আমাদের সাথে, it is completely free. You can join and practice with us. And here is with us a teacher, a trainer, Mr. Sanjeev is also here. So if anyone joins, then obviously you will get some tips or ideas how to learn spoken English. Thank you. Okay. Thank you, sir. Good night. good night, sir.